Hi, my dear friends. I'm here with another class of Dream in English. Today we are going to learn the poem Prothalamion written by Edmund Spenser. So let us first see something about the life of the author, Edmund Spenser. Edmund Spenser, born in 1552, died in 1599, is known as the poet's poet. Charles Lamb is the one who has referred Edmund Spenser by that title, poet's poet. And coming to his biographical information, Spenser was born into a tailor's household in London. In 1569, Spenser entered Pembroke College, Cambridge, received his bachelor's degree in 1573 and his master's in 1576. In 1579, he went to work for the Earl of Leicester, that is his renowned patron, and the latter position brought him into proximity of the court of Queen Elizabeth I, where he met Philip Sidney and others. His social distance from the court elite was exacerbated, means it was worsened by geographical distance when he was sent to Ireland in 1580. A turning point in his career came in 1589 when his friend Walter Raleigh helped him publish the first books of the Fairy Queen in 1590. In 1594, Spenser married Elizabeth Boyle. Their courtship and marriage are immortalized in Spenser's sonnet sequence, The Amority, and his wedding ode, The Epithalamion, in 1595. In 1598, political unrest in Ireland forced Spenser and his family to flee the country. His Irish estate, Kilcommon Castle, was destroyed in Tyrone Rebellion, and then they went to London, where Spenser died soon after. He is buried in Poets' Corner, Westminster Abbey. So this is all about Edmund Spenser. ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് മേജർ വർക്ക്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ ഷെപ്പേർഡ്സ് കലണ്ടർ ഇൻ 1579. The second, The Fairy Queen, which was started in 1580 and he finished it. Actually, he couldn't finish it. He actually wanted to complete it in 12 books, but unfortunately, he could write only 7 books of that long epic poem. And he finished it in 1596. It is completely an unfinished work. It still remains unfinished. Then Epithalamion in 1594, then Amority in 1595, and then Prothalamion in 1596, and The View of the Present State of Ireland in 1633. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേജർ വർക്ക്സ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ്? സ്പെൻസറിയൻ സ്റ്റാൻസ അല്ലേ? ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്പെൻസറിയൻ സ്റ്റാൻസ തന്നെ അദ്ദേഹം ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തു. അത് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് 8 iambic pentameters and a final alexandrine, and the stanza has the rhyme scheme AB AB BC BC C. ഇനി തീം, പോയത്തിൻ്റെ തീം, it's of course a marriage song, and marriage is the major theme in this poem. Apart from marriage, you have the themes of nature and politics, and it celebrates the beauty of the brides, the perfection of their marriages, and the natural world as a respite or a refuge from the political complications of his official life at court. At the same time, however, the poem also suggests that the beauty and perfection that it describes is fleeting. Fleeting means something which is short-lived or momentary. ഇനി കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട്സ്. പോയം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് 1596-ലാണ്. ദിസ് ഇസ് എ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ട്വിൻ ഡോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഏൾ ഓഫ് സോമർസെറ്റ്. ദ നെയിംസ് ആർ ലേഡി കാത്തറീൻ ആൻഡ് ലേഡി എലിസബത്ത്, ആൻഡ് ദേ വർ ഗെറ്റിംഗ് എൻഗേജ് ടു ഹെൻറി ഗിൽഫോർഡ് ആൻഡ് വില്യം പീറ്റർ. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്നവേറ്റീവ് പോയമാണ്. അതിൻ്റെ ടൈറ്റിലും അതുപോലെ ഇന്നവേറ്റീവ് ആണ്. ദ വേർഡ് പ്രോത്തലാമിയൻ വാസ് എ വേർഡ് ദറ്റ് ഹി കോയിൻഡ് ഹിംസെൽഫ് ബൈ മോഡലിംഗ് ഓൺ ദ വേർഡ് എപ്പിത്തലാമിയൻ. എപ്പിത്തലാമിയൻ മീൻസ് വെഡിങ് സോങ് ആൻഡ് പ്രോത്തലാമിയൻ മീൻസ് an engagement song. So that is how he created this poem. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാൻസ വൈസ് സമ്മറിയിലേക്ക് പോകാം. ദ വെരി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ഇസ് പ്രസൻറ്റിംഗ് അസ് വിത്ത് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ദിസ് പോയം. പോയിട്ട് ഈ പോയം എഴുതാനിടയായ സാഹചര്യമാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
The poet walks along the banks of River Thames to forget the worries of his personal life. He was completely frustrated with a job at the court, and all he wanted is some mental peace. The cold breeze covered the heat of the sun by reflecting a shade of tender warmth. There are flowers everywhere, and the birds chirp happily. The poet, as a refrain, requests the river to flow softly until he ends his song. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ടെൻഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് വറി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു മോചനമായിട്ട് അദ്ദേഹം റിവർ തെംസിൻ്റെ കരയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്, നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെൻഷൻസ് കുറേയൊക്കെ മാറുകയാണ്. ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ ഡിസൈഡ്സ് ടു സിങ് എ സോങ്. And as part of that, he requests River Thames to help him by running or flowing so softly until he ends his whole poem or his whole song. That is what we find in the first stanza. In the second stanza, the poet happens to see a group of nymphs along the banks of the river. Here the poet makes use of first mythological figure, the nymphs, which are supernatural maidens known for their purity. Every nymph looked stunning and had loose strands of hair falling to the shoulders. Nymphs together prepared bouquets of flowers with primroses, white lilies, red roses, tulips, violets and daisies. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നദിക്കരയിലൂടെ നടന്നു വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൈറ്റ് അദ്ദേഹം കാണുകയാണ്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ നിംസ്, അതായത് ദേവതകൾ, വനദേവത എന്നൊക്കെ പറയാം. അങ്ങനെ കുറേ ദേവതകൾ, ദേ ആർ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബീയിങ്സ് known for their beauty and purity. So all these maidens, they were all engaged in the work of collecting flowers from the banks of the river Thames. അപ്പോൾ ഈ നദിക്കരയിൽ കുറേ അധികം ദേവതകൾ അവിടെ നിന്ന് ചെടികളിൽ നിന്നൊക്കെ പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ മേക്കിംഗ് ബ്രൈഡൽ ബൊക്കേസ് ബൈ യൂസിങ് ദോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ദാറ്റ് ദേ കളക്ട്. അടുത്ത തേർഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റ് പോയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈറ്റ് ഓഫ് ടു മിസ്റ്റിക് എൻറ്റിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ കമ്മിങ് ബൈ സ്വിമ്മിങ് അക്രോസ് ദ റിവർ തെംസ്. അത് രണ്ട് സ്വാൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ദീസ് ടു സ്വാൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ട്വിൻ ഡോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഏൾ ഓഫ് സോമസെറ്റ് who are going to get engaged. ഈ കാഴ്ച കണ്ട് നദിയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് ആ ദേവതമാർക്കെല്ലാം വളരെയധികം സന്തോഷമാകുകയാണ്. because they were waiting for these two swans. These two swans are the two ladies who are going to get engaged. And they have been preparing all the bouquets, flowers, everything for these two ladies. And seeing these two swans, they extremely feel happy. And they just hail these two swans as they come by swimming through the river Thames. There is also a reference to the story of Jupiter and Leda over here in this stanza. It is that once Jupiter, he tried to disguise himself as a swan to win over his love Leda. And here the poet is trying to tell us that the swans, the two swans which are coming through the river Thames, they are looking so brighter. They are even brighter than Jupiter himself, once who disguised as a swan. So that is how he describes the arrival or the entry of these two mystical creatures. അങ്ങനെ ഈ നദിയിലൂടെ നീന്തി വരുന്ന ഈ സ്വാൻസിനെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്നിരുന്ന എല്ലാ ദേവതമാരും വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുകയാണ്. അവരിത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. അങ്ങനെ അവരുടെ ആ വെള്ള തൂവലുകളെ അത് കണ്ട് വളരെയധികം അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. They have never seen such a fair sight ever before in their life. And these two swans, they look like the swans who used to draw the chariot of God Venus. വീനസിൻ്റെ ചാരിയറ്റ് വലിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വാൻസിനെ പോലെ വളരെയധികം വെളുത്ത സ്വാൻസാണ് ഈ വരുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് ടു സ്വാൻസ് ആർ ദ twin ladies who are going to get married, and they look like angels, not of this earth but of heaven. അങ്ങനെ അവർ വരുന്ന അവരുടെ ബ്യൂട്ടിയാണ് ഈ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻസയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം അവർ കളക്ട് ചെയ്ത ആ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം കൊണ്ട് ഇനി ആ ബ്രൈഡ്സിനെ, ആ രണ്ട് സ്വാൻസിനെ അവർ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്.
Two of the nymphs, they swim across the river to reach that swans, and as they reach the swans, these two nymphs, they shower all the flowers which they have collected so far upon these two swans. And now the whole river is looking like a bridal chamber with full of flowers. And the two birds are also extremely beautiful in their flower adornment. This is how these two swans are swimming ahead. So this particular site resembles to that of the river Peneus, an ancient river which used to flow along the Tempe and the Thessalian valley. In stanza 6, the song of the nymph mesmerizes with an enchanting musical effect. Here Spenser wishes the couple live forever with swan's contented heart and eternal bliss, as these birds are the wonder of heaven. He also prays to Cupid and Venus to bless the couple with love and care, lest they be safe from deceit and dislike. With endless affluence and happiness, their kids must be a sign of dignity and a threat to immoral people. So, this is how these two ladies are blessed with all fortunes and all blessings in their future life in stanza 6. In stanza 7, the beauty of the river Lee, which is a tributary of river Thames, is described. So, it seems as if the river is looking so stunning and beautiful with the appearance of these two swans. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്വാൻസ് വരുന്ന കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് ആകാശത്തിൽ സിന്തിയ അല്ലെങ്കിൽ മൂൺ ഗോഡസ് ആണ് സിന്തിയ. അപ്പോൾ സിന്തിയ alone outshines the rest of the stars in the sky with its presence on a full moon day. So just in the same way, these two swans, they represent all the beauty, all the brightness in that river as they come across by outshining all the other creatures around it. And now these two birds are so close to the city of London, and on approaching the city, the merry London, the poet is recollecting his memories associated with London city. He thankfully remembers how London city has been his kind nurse, and which has been rendering him with all the supports in his life. He is just talking of different monuments, different buildings in London city. He brings out everything from his memory in stanza 8. This is where the betrothal is going to happen. Earl of Somerset, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാസലിലാണ് ഈ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. Finally, the birds are very close to London city. Earl of Somerset, otherwise known as the Earl of Essex, lived in this mighty castle, which actually was the venue of engagement. He was so chivalrous that he served as a danger to foreign countries. His brave attack on Spain shot him to fame, and entire Spain shook at his very name. Queen Elizabeth was so proud of him, and he deserves to be celebrated along with this poem. So this stanza 9 is politically very relevant. This is the stanza where Spenser is bringing out the importance of certain political figures like Queen Elizabeth, then Earl of Somerset, how they are so relevant in the history of England. So he's trying to praise or hail their glories in this stanza 9. And finally in stanza 10, we are on the conclusion on the climax of this betrothal event. Here Earl of Somerset himself welcomes his daughters. These daughters, who have been looking like two swans, now get transformed into two beautiful ladies, Lady Catherine and Lady Elizabeth. They are welcomed by their father, and along with their father, Earl of Somerset, two other young gentlemen, they also come. They are the grooms, and they are Henry Guilford and William Peter, who are going to get engaged with these two ladies. They hold the hands of these two ladies and they welcome them to the venue, and thus the wedlock happens. They get engaged. That marks the end of this poem. This beautiful poem comes to an end with the wedlock or the engagement of these beautiful brides.